Right. Shall we start then? Is there any students who have gone to the lab? Fine. So it's been our fifth session. We have come to the mid of the term, and I will be taking 12 sessions altogether. And by 10 sessions, I will cover up the content, and rest two, the 11th session, I will be taking for a revision, and the last three for group assignment presentations. I have already given individual assignment and group assignment. So you have to start working on these assignments. And deadlines are also given. Therefore, please prepare, do these assignments and submit on due date. And for online students, and even last week, we did a small activity. And I told you that I will consider that activity for giving 5 marks for in-class activities, as there are 10 marks allocated. And for students who were unable to attend last week's activity, you have to do it individually. We did it as a group activity during the class, and I asked you to submit. If any student, and I received a few emails, maybe that they are not going to the LMS page. Every day, being a student, you have to have a practice of going to LMS pages, even before going to sleep. All the messages that we are giving through LMS, not through emails. So therefore, don't send emails, even in a case of requesting an excuse. You better call me first, and then I will ask you to send an email if I grant you excuses. So that's the basis. Say, for example, you are unable to attend a particular exam. So in that case, you have to call the lecturer and ask. And then I will ask you to send an email if it's an official requirement. Otherwise, you have to work according to the given instructions at the LMS. Therefore, if any student who missed last week's activity because 5 marks given for that task, please do it individually and upload. Right? And thereafter, yes, I will extend by 15th June. You have 2 more days. So you have to do it. Yes, I have extended the deadline as well. So within these 2 days, you have to do this. And the other thing is individual and group assignments. Here, if you go to assignment, yes, for individual assignment, 10 marks allocated, and you are required to submit on 8 weeks. And for group assignments, 30 marks allocated, 10 marks for the report, and 20 marks for the presentation. All the members of the group should contribute to do this assignment, and you have to join with the group presentation as well. And that is to be submitted on last week, and individual assignments you are submitting on 8th week. 8th week means today we are at 5th week. You have 3 more weeks. So it's not a difficult one. It's an easy task. You can do it within 2 weeks. Just click. Okay.
This is the individual assignment. Please read this carefully and do this by yourself. And I know writing a report is not that difficult, but I just want you to do this assignment, right? I don't want any AI application or a tool to do this assignment. So if you give this to an AI application within few seconds, it will give you the report. And I can very well understand whether it's written by yourself or any other AI tool. Therefore, so please do this by yourself. It's not that difficult. Test your knowledge and see whether you can do such kind of tasks personally, individually. And here what you have to do, you have to select 3 e-commerce platforms. We will discuss the things in coming 2 lessons as well about these business models. And then you have to analyze each of these cases in given aspects. Say for example, if you select Ghana, so I have given some local examples and there are some global examples as well. Whatever, you select one, say for example, Ikan or eBay, and then you see and try to analyze the business model, the particular e-business in these aspects. And do the same for other 2 companies as well. And you are doing a kind of comparison. And I just want you to understand the real existence of that particular e-business. And you may find even though all these are digital businesses, they too have differences. Maybe their business model is different. Maybe the revenue model is different. Maybe how they, market themselves is different. And how they analyze the behavior and offer the products to customer may be different. So that is the individual assignment. You have to end up with a 20-page report. This is maximum. If you can complete this with 8 pages, 10 pages, that is also no need of adding unnecessary lengthy paragraphs. Just do this one in your own structure. I don't ask you to compare with the charts or whatever. As you think, select the most appropriate way of presenting, and then you can design your report. Okay, that is the individual task. And then this is the group assignment. In this case, you have to form a group, and I assume that you have to already have your own groups. Do you have your own groups, or do you want me to form groups? What's your idea? Tell me today, because I just added this Dropbox, assuming that you have your own groups. කලවම් වෙලා දින්නේ. කලවම් වෙලා ඉන්න හින්දා groups නැද්ද මේකේ? නැද්ද? Groups නැද්ද? එක batch වල අයද වෙලා ඉන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම list එක අරගෙන groups හදලා දාන්නද? ඕගලන්ට පුළුවන් නේද contact කරගන්න? ඕගලා WhatsApp group එකක් ඇතිනේ. ඒකෙන් ඊට පස්සේ කට්ටිය එකතු කරගන්න නේ. Hello, madam. Yes. Madam, Yes, may I know how many members should be in one group? So I want maximum of 6. How many students do we have all together? Let me check the number of students. Then I will let you know. Okay. 131. Do we have this much of students here? 31, say for example, 5 to 6 for lecturers.
says that we have hundred and 31 in class second. 131 කරේ කැපින් ගෝ ඔතන ඔක්කොමලා නම් ඇක්ටිව් නැතුව ඇතිනේ ඔතන ඔඩිෂන් එකක් තියෙනවා ඕවර්සීස් කාඩ් එක ඒගොල්ලෝ තියෙනවා නේද යාළුවෝ මෙතන ගෲප් එක කරා ඒගොල්ලෝ අතට ගන්න බැහැ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මේගොල්ලන් මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ Madam, oh yes Madam, yes. I'm from overseas. Then we have another group for the online students. Okay. That group we have used for the previous semesters also. Can we use the Okay, same group? No problem, but I see that there are large number of students here, right? How many members in your group? That one we have to check because some students they are not continued with this semester, so that one we have to check. But as far I remember, 6 members are there. Okay, then that At is least okay. 6 members. Yeah. Okay, if the number of students are less than 10 or 10, that's okay. Otherwise, we have to create 2 groups if it's more than 10. Okay, right. So then students who joining from overseas, you can go with that group, and for others, I will create. So in that case, I need your group list immediately. You already had separate groups between the areas. Okay. Those Are the students in this batch? How many of them? How many? 50. 15? Okay, then you have to form 15. 15 is too much. Mahala make a group එක දෙන්නේ. 25. මොකද මම කැමති ඔයගොල්ලන් හදනවට. ඇත්තම කියනවා නම් මොකද මෙතන ඉන්න සමහර ළමයි ඇක්ටිව් නෑනේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් හදාගෙන මට ලිස්ට් එක දෙන්න. that is more suitable. නැත්තම් මම මෙතන groups ටික හදද්දී 10න් සමහරට 5 දෙනෙක්ම නැත්තම් ඉතුරු 5 දෙනාට තමයි කරන්න වෙන්නේ නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් නිකන් groups වලට දාලා වැඩක් නෑනේ. එන්න තියලාමයිලු. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් actively මේ term එකේ මේ subject එකේ ඉන්න ළමයි ටිකගෙන් groups හදාගන්න. ඒක හොඳයි. නැත්තම් තේරුම් ගන්න නෑ. අනිත් අය නිකන් නම් දාන්න ඕනේ නෑ. ඒක ප්‍රතිපද දවසේ අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන් 5 දෙනෙක්ට කරන්න වෙන වැඩේ 10 දෙනෙක් විතර කරන්න පුළුවන් නේ. Okay, then so the decision is you form your own groups and you have to submit the list. So I have added here the drop box. Please submit your group list to this drop box. So by next week you have to submit that. I have given the deadline as 27. Please form groups and upload. So minimum number of members 6, maximum 10. හරිද? අඩුම 6ක් ඉන්න ඕනේ, උපරිම 10ක් ඉන්න ඕනේ. 10ට වඩා ඉන්න බෑ. Google Sheet එක share කරනදී subject එක එක් කරගන්න පුළුවන්. okay, no problem. Google Sheet එකකට දාන්නත් පුළුවන් මට ඕන. උඹලගේ එකට fill කරන්න. මේකෙම දාන්න ඕන. නැති කට්ටිය දැන් කවුරුත් දන්නේ නැතිව ඉන්නවා නම් නිකන් නෑ කියලා හරි දාන්න. එතකොට වෙන group එකකට ගනින්නේ. Okay, I will go offer that option as well. If you are still difficult to find members and other, please upload the list. Right. Okay, then the assignment here is given. Please read this carefully. And in that case, what you have to do, you have to select an organization and analyze the use of digital business practices in that organization. So maybe the company that you work for or maybe any other company, as you wish, select that company
and I have given you the areas of focus. In these aspects, please try to analyze this company. So you can come up with some new areas. When you start analyzing the company, you may find the applications are different. So you can come up with those things. So do not restrict into the areas that I have given here. You can think openly and see how this company is using these technologies in their business activities. Okay. That is the group assignment. So you can start doing this soon after forming student group. Yes, I have already put drop boxes just to remind you, otherwise you will forget this one. Group assignment on 12 feet and individual assignment submission on July 4th. මේ dates මතක තියාගන්න අන්තිම වෙලාවේ දාන්න බැරි වුණා කියලා request කරන්න එපා. Right? I will only excuse for valid reasons. Other things I will not excuse you. අන්තිම මොහොතේ ඇවිල්ලා නම් assignments කරන්න හදන්න එපා. I have a lot of experiences here. Admission එක ගන්න බැරි වෙන හින්දා ඊට පස්සේ assignment කරනවා සමහරවිට. It's not a good practice. You should have that discipline to do your assignments and complete the course on time. Okay, so with that, we'll go to today's discussion. Yes. Today, my discussion is on So today we will discuss on the evolution of ERPs, and we all are familiar with term ERP, and we know what this is. What do you mean by ERPs? Enterprise Resource Planning, and we are talking about ERPs, Enterprise Resource Planning Systems. And now, in modern day organizations, the large scale organizations, many of them are using ERPs. And when it comes to medium scale organizations, they too try their level best to at least go with, few modules of ERPs. Right? Therefore, having the understanding on what this ERP is, is any online student has unmuted the microphone? Yes. So at least they try to work with few of the modules of ERPs. And when it comes to smaller scale organizations, they at least try to go with whatever the accounting package or any material resource planning application. We don't have organizations who manage their work manually nowadays. Except, small scale organizations.
And even think of yourself, if you start your own business or if you run your own business, you try to have a cloud-based application to manage your tasks. So we learn about Mayobi, we learn about some other, lower level accounting packages. At least we try to use them. So being students, business management students, we have to have the understanding of ERPs because we are working with ERPs. In your company, you may work at a module of ERP, or in future, you will have to work with these ERPs. So what is this ERP and how these ERPs evolve, that knowledge is really important. And in this PowerPoint, I have put some information about information systems, but we have already discussed this part at the very first session. We were talking about what is information system, and also we talked about different types of technologies. The same thing is repeating, but for your understanding, I just, kept those things as it is. Do you know what? You know an information system. Huh? So information system, when we hear the word, what comes to our mind is about a computer-based information system. But in general, information system is the way that we manage or process information within an organization. Information system. System means how the organization do their activities. System එක කියන්නේ ඒකනේ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා computer based වෙන්නත් පුළුවන්, manual වෙන්නත් පුළුවන්. So if we automate the system, then we call it as a computer based system. System means a combination of number of processes, what we discussed previously. Within an organization, there are a lot of processes like accounting, HR, marketing, and so on. And then the integration is the organizational system. So what we try to do with the development of technology, now we have computers and other all infrastructure, and we automate or we computerize organizational systems. And information technology helps us managing these things. To have the information system, computer-based information system, we have to have computers, networks, and other devices, knowledge, and all. So that understanding you should have. So we have already discussed these things, so I'm not spending time. And why it is important? Obviously, it enhances operational efficiency, and also it supports the decision-making process of managers. Why we use these technologies? So being employees in this, service industry, our job is to make decisions. Service industry එකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ගේම job එක මොකද්ද? Decisions ගන්න. Maybe a lower level, think that you are a trainee, you to make decisions. And if you are a chief financial officer of the company, still you make decisions. So we use this technology to support us, to analyze data, to collect data, to identify the relationships of data and come up with some findings. So we use them to strengthen the decision-making process. And this system supports a wide range of activities and applications. And when it comes to different types of technologies, there are a lot of technologies available. Information technology is closely related for us, being accountants. And there are a lot of technologies, as we discussed in our first lesson. Manufacturing technologies, a lot of technologies. So in different industries, in different job roles, they use those technologies. And the technology always helps to enhance the performance of related jobs. Okay. So ERP systems are
the outcomes of the development of these information technology. So with the gradual development of these information technologies, today we are having these ERP systems. So those are integrated applications that automate all business functions of an organization. And these ERPs are developed based on a number of concepts. So we have to have the understanding of these concepts. When you hear the word ERP system, so you should have the understanding on these concepts because these are developed based on these values actually. Again, ඒක ERP system එක කිව්වම මේ ටික ඔයාලට ඔළුවට එන්න ඕනේ. මේවත් එක්ක තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ කියන්නේ. So we'll discuss one by one integration. Yes, it integrates all business functions. If we talk about an accounting package, is it an ERP? Accounting package එකක් කිව්වම ඒක integration එක තියනවද? Yes, it integrates only the accounting function. It's not an overall integration. Organization එක පුරාම තියෙන එකක් නෙමෙයි accounting process එක integrate කරලා හදන එක තමයි ඒක. නමුත් ERP එකක් කියලා කියන්නේ there are number of modules and it integrates all business processes. And it eliminates silos. What do you mean by silos or silos? අපි කියන්නේ silos කියලා කියන්නේ ඔයගලන් isolate වෙලා වෙන වෙනම වැඩ කරනවට තමයි එහෙම කියන්නේ. ඔයගලන් හිතන්නකෝ මෙතන කණ්ඩායම් බෙදුනත් ඒගොල්ලන් අතර කිසිම interaction එකක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ පාඩිය වැඩ කරනවා. ඒක අපි කියන silos තියෙන මෙතන. එතකොට එහෙම නැහැ. When that's an ERP, it integrates all. So there's no chance for anyone to do their activities independent. Then other than finance, සමහර companies වල ඔයගලන්ට experience ඇති. Finance එක වෙනම විදියක්. ඒගොල්ලන්ට තියෙන වෙනම system එකක්. HR එක they have their own system and others don't know about it. Data ගන්න ගියහම හරිම කරදරයක්. ඉල්ල ගන්න ගියහම වඳින්න ඕනේ. නේ? ඒ වගේ segregations තියෙනවා. But when it comes to an ERP, there's an integration because they are going with a centralized database. All the data is saved at one common place. So that is called as centralized database. So we save data being an accountant. So we collect accounting information, financial information, and we save them in a particular sub-database of the main database. So even another functional manager with approval, they too can access that information. And integrity of data is there. And also, we automate. By using these technologies, we automate all the functions. And ERPs reduce, eliminate all manual tasks. Everything is entered to the system and transferred among departments through the system. So we don't want any other person to bring the files and take it to the other department and get the signature and come. You want that. Another department system even we don't want to take printouts. So still organizations and professionals take printouts with the purpose of evidence. That's okay. But when working, sharing information, it really helps all professionals and it streamline operations. So there's a workflow is nicely designed. So maybe I have already discussed with you before going to an ERP, what organizations does, they go with the business process re-engineering. You may have heard of.
BPR, business process re-engineering කියන්නේ මොකක්ද? අපි ගන්න යන module එකට align වෙන විදිහට අපේ processes ටික හදාගන්න. Because we have our own structure, we have our own separate departments and functions. But when we acquire a system, we may find difficulties in matching the existing structure with the system. So in that case, we have to rearrange all activities to align all these processes into the structure of the ERP. ඒක ඇවිල්ලා අපි සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරනවා නෙමෙයි. භාගේ වෙනස් කරගන්නවා. මේ ERP එකෙන් අපිට පුළුවන් level එකට customize කරගන්නවා. That is also possible, but it's not possible to customize 100% to match the organizational processes. Therefore, we have to, rearrange and streamline the activities. එතකොට සමහරට ඔය overgiri තමයි resistance එන්නේ ළමයි. We talk about employee resistance when it comes to ERP implementation. Because when we do streamlining, sometimes අර උඩ අපි වැඩ කරද්දී උඩ කියලා හිතන්නේ ඒවා යට යනවා. යට කියන ඒවා උඩට එනවා. එහෙම වෙනවා. සහ ඊට පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ එතන ඔතන තියෙනවානේ අර authority තියාගෙන ඉන්න අයගේ ඒවා authority එකක් අනවශ්‍ය වෙනවා. ඒක අයින් වෙලා යනවා. ලොකු ප්‍රශ්න එනවා. cultural change එකක් වෙනවා. මේ ERP එකක් implement කරාට පස්සේ company එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. There's a real change within organization. Streamlining means that align කරනවා. හරියට ඒ data process කරන්න පහසු වෙන විදියට rearrange කරනවා. And real time visibility is there because it updates every time. In whatever the department, whatever the business process, you daily update information and it's available for decision making. Even finance manager, if you want to have the available stocks right now, you can go to the system and check it. You are not required to wait until you get the information from the operations manager. So that easiness and also that convenience and real-time visibility is there. Even the top-level managers, say for example, chief financial officer, he uses dashboards and the financial position of the company at the particular time, he can check. All the time he can check the dashboard and he know how about the current situation of the company. Profitability ratio එක කොච්චරද මේ හැම figure එකක්ම එයාට මේ මොහොතේ company එකේ කොහොමද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. So that's why it's saying that strategic insights are giving. It's really helpful for managers. They have live, accurate information. And modular design is there. So this ERP are arranged and those are specialized in modules. Then it's easy for organizations to acquire these modules, not the full ERP, and install these modules in particular organization. Say for example, if your business is a financial consultancy, you may not require other modules of the ERP. So what you do, you only purchase finance module and you use the finance module activities. And accordingly, you can decide. Say for example, you are doing something related to supply chain management, then you may purchase the supply chain module. So the scalability is there. So when the company grows, you can accordingly scale up the system as well. You can go for upgrades and other improvements. So these are some of the common modules available in ERPs. Finance, procurement, manufacturing, inventory. So if there's no ERP within an organization, such organizations may have their own system for these areas. In finance department, they use a customized system. Maybe it is given by the mother company. Maybe it is developed by one of the person within the team. Or maybe it's a cloud-based application.
maybe Cloud MyOB, Sage, ACPAC, whatever, Tally or whatever. Right? So, we have shown this to you previously. This is IFS ERP. We show the latest one. Look here. These are the things you have searched and studied, right? So these are the IFS ERP modules for all business processes. So if you read this one, you can see the modules available and the sub-functionalities they are offering. They have manufacturing module, service management module, asset management, supply chain, procurement, finance, projects, human capital, commerce, CRM, aviation. So under each of the module, the sub-modules or other functional areas available or what they offer is given. Say for example, if your company, based on your main business is manufacturing, assume that your main business is manufacturing, so you will go with manufacturing module and maybe with supply chain, finance or whatever. So it's you who know what the business is and what are the areas that you need additional support from technology. To enhance those business processes, you may go with selected number of modules. And they offer a customized package to your company. And even if you acquire manufacturing, you may not require all the sub-functions of manufacturing. In that case, you will select and go inside and you will try to get them customized. This is the full ERP. And similarly, you will find SAP. SAP එක කොහොම තමයි? Oracle, SAP. These are the main modules of SAP. SAP එක ගොඩාක් ඔය retail wholesale වලට support කරනවා. ඒකයි ලංකාවේ ගොඩාක් කට්ටියක් තියෙන්නේ SAP එකනේ. ලංකාවේ ගොඩාක් companies වල use කරන්නේ ERP එක SAP and Oracle. When it comes to IFS, it supports construction and ඒ වගේ industrial based businesses වලට තමයි වැඩිපුර support කරන්නේ. But still, IFS is used in Srilankan context, as I know BSAA is also used. So these are the ERP modules of SAP. Say in your company, if they use SAP, maybe you are working under finance and accounting module. ඒකේ මොකක් හරි functional area එක තමයි ඔයාලා වැඩ කරනවා. And human resource module, planning, event management, reporting, see, this is mainly supporting retail and such kind of businesses. So depending on the
business type and the other specialties. Here, understood. Maintain Oracle like modules. Procurement, manufacturing, fulfillment, inventory, BI, business intelligence is one. It's about data analytics and all. That is also there. In IFS also it's there. And SAP also it's there. So those are the integrations now. With the development of AI tools, those tools are now integrated with ERP applications. Reporting, customer service, CRM, human capital, sales order, financial and asset management. Oracle financial and asset management is together. But in IFS or the SAP, those are separate. So assume that in your company, if practically, if you do these things together, you will go with Oracle. So these are the modules. Then, just to give you an understanding about Cloud ERP deployment modules, what do you mean by deployment? How these things are implemented within the organization, how those things are, installed within the organization. The first option is you can purchase the cloud version of the ERP. But we saw there, IFS, Oracle, SAP, they have their cloud version. Latest versions are cloud versions. So you acquire and for a subscription, you get the service. And in that case, there are a lot of benefits. You are not required to have your own space to host the application. So they manage everything. You have to only take care of your own business functionalities. Upgrades and everything is done by themselves. Because they own the application, we are users. So it's in the case of SaaS. I hope you have heard of SaaS. SaaS means software as a service. All the Google application what we use is in a SaaS form. Software and all other applications. So all the phone apps, SaaS software service. Maybe it's free of charge, or maybe you have to make a subscription monthly or annually or whatever. That is one option. And the other option is on-premises ERP. You acquire the system and you host it or you install it in your own servers within the company. Say, for example, if we take a university, normally we have our own servers because there are a lot of sensitive information, results of students and so on. So we still believe that we have to save them in our own premises and keep them to enhance the security. But still, we can go for cloud versions. And yes, the traditional model where the software is installed on the company's own server, that is on premise. It offers maximum control but requires significant upfront investment and ongoing maintenance. Yes. So then we have to take the responsibility. We have to manage the servers. We have to take care of upgrades of the system. එතකොට දැන් අපි ගන්න version එකක් නේ. ඒ version එකේ upgrades තියෙනකොට ආයි consultant එක කතා කරලා upgrades වලට යන්න ඕන. එහෙම එකක් තියෙනවා. So that is on premise. Most of the
companies go with on-premise ERPs, but now there's trend of going for cloud-based ERPs as these ERP vendors ensure the security, aspects as well. And then hybrid option. So you may go with both. So in that case, a mix of both cloud and on-premises deployment. The common approach is two-tier system, where a company's headquarters uses an on-premises ERP, while subsidiaries or regional offices use more agile cloud-based system. So this is very popular in Sri Lanka. Okay, තමයි තියෙන්නේ. Head office එකේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. අනිත් කට්ටිය ඒකට කනෙක්ට් වෙලා වැඩ කරනවා. හරිද? එතකොට ඒකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට some applications they acquire and some they use cloud based. දැන් අපි use කරනවානේ මේ මොකද්ද LMS එක. LMS එක ඇවිල්ලා ERP එකක් නෙමෙයි. ඒක knowledge management system. LMS is a knowledge management system which is developed based on Moodle platform. And it is also software taken infrastructure infrastructure SaaS software as a service, infrastructure IaaS infrastructure as a service. What the other one? IaaS, SaaS, PaaS, platform as a service. හරිද? ඔය ටික ඉගෙන ගන්න නැද්ද? අපිට ඕක දැන් කතා කරන්න තියනවා දැන් මම දැන් කන්ටෙන්ට් එකකට සමාන. ඔයාලට කියන්නේ e-business deployment methods. That is See here, these are the options available. So these are called, those are called cloud computing service models. How we get the cloud-based applications. Cloud-based applications are offered in these ways. One method is IaaS, that means infrastructure as a service. We get the infrastructure. Say for example, we only get their servers. They can pay a hospital and server infrastructure. We don't have our own servers, but we have our own systems. To host these systems, host these websites and all, we get the server facility. If we go with that option, that is infrastructure as a service, IaaS. Maybe servers, virtual machines, storages, networks, etc. Right? And then the other one is SaaS, platform as a service. They offer us the platform. And we can make our own system on that platform. So our learning management system is an example for that. The Moodle platform is offered by the company and we develop our own LMS. Now we are Moodle platform or institute or the LMS. Then you have to go with the subscription. Payment ඒක කස්ටමයිස් කරගන්න අපි. ඒගොල්ලන් time to time they give us updates. ඒගොල්ලන් අපිට කියනවා මෙන්න මෙහෙම upgrade එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕක දැක ගන්නවා. ඒකට අපිට ඕනේ නම් upgrade එක if it's relevant we will go. Otherwise we will go with the existing one. And the other thing is SaaS, software as a service, but
is very popular, those are fully functional, ready to use software applications. All the applications that we are using in our mobile phone, those are comes under SaaS. All Google applications, all Microsoft applications, those are SaaS options. Without a payment we use, but if we still want some additional capacity, we have to make a payment. So, lot of information is there, so you can read if you search online. I just wanted to. Those are the cloud options. So we can decide with what option that we go. Yes, when offering ERPs, ERP companies, as we saw, they offer this SaaS option. Everything is done and we have to pay money and acquire system. Otherwise, we can go with other options as well. අරගෙන අපේ එකකට දාගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපිටම හදලා අපේ එකක සේව් කරගන්නත් පුළුවන්. අපේ ඉන්නවා නම් technically sound knowledgeable කට්ටිය අර වගේ platform එකක් අරගෙන අපිට ඕන විදියට අපේ system එක හදාගෙන අපිම servers උත් අරගෙන අපේ ඇතුළේම save කරගන්න. ඒව තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් we acquire system from mother company. ඉතින්කෝ වෙන පිටරටක ඉන්නවා කියලා mother company එක so personally I know ඔය demo එකේ වගේ කලින් තිබුණේ මම දන්නා දැන් කොහොමද කියලා තිබුණේ එහෙම එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ mother company එක ජර්මන් වල. එතකොට ඒගොල්ලන් දුන්න එකක් තමයි bench වලට එහෙම තිබුණේ. ඔය bench section එකේම තිබුණේ ඒගොල්ලන්ගෙන් දුන්න system එක. ඒක customize කරගන්නවා local එකට. So the business is different. ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් තියෙන services. repair තියනවා, warranty තියනවා. එතකොට මේ තියෙන systems customize කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවට acquire system from the mother company. Okay. So those are the deployment methods. මේක නිකන් ඔලින්ට දාගන්න මේක ඉතින් ඕන නැහැ. නමුත් කොයි මොනවා හරි ළමයින්ට අර කමති වෙනවා නම් මේ පින්තූරේ පොඩි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා සේව් කරගන්න. ඒකට ඒක මතක් වෙනවා. Cloud කිව්වම why we use this word cloud actually because we know it's somewhere. We don't know the place. Even when cloud කියන word එක නේද? Cloud application එකක් කිව්වහම cloud version කිව්වහම බලන්න තමයි අදින්නේ හැමතැනම. මොකද ඒක තමයි ඒක මතක් කරන ඒක ෆ්‍රෙන්ඩ් කාඩ් වල හොඳම example එක. Cloud is there. But it's not in one place. But we know it's there. Here, we have our own Google account. And I know it's there, I can access it, but I don't know where the data is. අපි දන්නේ ඔයාගේ email එකේ තියෙන data ටික කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. It's not in your phone. To access that data, you have to log into your account. The data is somewhere. It's on the cloud. And if it's saved in your computer, then we know it's saved here. When desktop එකේ තියෙනවා නම් තියනවා කියලා ගන්න. OneDrive එකේ තියෙනවා අපි ගන්නෑ. OneDrive එකේ තියෙනවා කියලා තමයි ගන්න. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ගන්න. Okay. Fine. So now we have to go to the evolution. I think better we take a very small break and then we go. Overall break just take a small water break and then go to the evolution of ER.
Okay, so we'll start the discussion, right? Okay, so far we have been discussing about ERPs and the modules of ERPs and how we can acquire these ERPs and so on. Now, little bit of information about the evolution of ERP, how this was started and how long it has come. So these ERPs started as MR. What do you mean by this? So this will give you the idea. Yes, in 1970, these systems were started as MRs. What do you mean by that? Material resource plan. So initially, the systems were developed and used to handle materials of the organizations. And then it was developed as MRP2, that is manufacturing resource plan. Materials system those were developed with some other additional functionalities in a way that support the full manufacturing function. Manufacturing, you have resource allocation, processing, order management, production management.
A-level එකට මේක improve කරලා. Then thereafter, adding other processes as well. When it comes to 1990s, those were developed as ERPs. So initially, the first stage, the only focus was on materials, how to handle materials within organization. So these systems help organizations to handle materials. And then thereafter, by adding some other additional functions like capacity management, finance, and other manufacturing functions, those were introduced as manufacturing resource planning systems. And later, by integrating all other business functions and other support services, ERPs were offered. That is how the evolution of ERP. So in material requirement planning, yes, so in that case, those applications were only help managers to, handle materials, like to decide the required amount of materials and, maybe the stock levels and maybe the, deciding EOQ levels and so on. අපි අර කියන්නේ ඊළඟ ඕඩර් එක දාන්න ඕනි කවදටද කියලා. අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි වැඩවලට තමයි මුලින්ම මේ වගේ සිස්ටම් එකක් යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක අවිලා තියන්නේ මේකේ මේක තිබුණා functions bill of materials, management, and so on. And there were some limitations, and due to that, those systems are improved as material resource planning. So in the manufacturing resource planning. So you have to stop talking. I have an activity, otherwise I will give it right now. If you don't listen. Right? So you sacrifice your time and you have attended the lecture. Please try to get the benefit of it. Think of the time value of money. Neither. When මුකුත්ම නැත්තම් ඔයගොල්ලන් ස්පෙන්ඩ් කරන වෙලාවේ මූල්‍යමය වටිනාකම ගැනවත් හිතන්න. නේ? අම්බල තාත්තලානේ ඉවත් කරනවා ඉතින් මම එදත් කිව්වේ ඒකයි මට හරි දුකයි. මට කැලණිය ළමයි කෑ ගහනවට වඩා මේ ළමයි කෑ ගහන දුකයි මුත් කෙලිම දැනෙනවනේ. දෙකෙලිම දැනෙනවනේ. අපි අතින් නියදම් කරලා ඉගෙන ගන්න. නේද? ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවෙන් කියනවා ඉතින් කවුරු හරි දානවා. නමුත් මෙතන ඊට වඩා වියදමක් වැඩි ඔයාගේ responsibility එකක් හරි වැඩි. Because your parents help you. ඒක වෙන දෙයකට දාන්න තිබ්බනේ. ඒ නිසා ඒක කරන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. You have to listen, you have to take your responsibility. And also, you have to develop as a professional. And ඒ patience තියාගෙන professional කෙනෙක් විදිහට develop වෙනවා. ඒව එකපාරට ගන්න බෑ. ඒ behavior එක එකපාරට ගන්න බෑ. ඉතනක ගිහිල්ලා වැඩ කරද්දි තව කෙනෙක් කියන දේක් අහගෙන ඉන්න මේ වගේ නෙමෙයි. දැන් ඔය ඔබලා ලොක් වෙලා මීටින් වලට ගියහම රිලේටඩ් නැතිව දේවල් කතා කරනවා. දැන් මේක නම් ලෙක්චර් එකක් නිසා අනිවාර්යෙන් අහන්න ඉන්න වෙනවානේ. එතකොට ඒ වුණාට අහන්න ඉන්නවා. ඒවා විල skills. You have to develop these skills. අදාළ නැති එකක් වුණාට අහගෙන ඉන්න patience තියෙනවා. So there's a learning in everything. So please stop talking. So I will take few minutes to complete this. Thereafter, I'm giving an activity. Yes, then thereafter, those were developed by adding some of the other functionalities and came up as manufacturing resource planning systems. So all the functional areas, those are needed for manufacturing resource planning was included in the in these systems, like here financial management, capacity planning, payroll, scheduling, and everything. And so see the features, all MRP features. MRP means material requirement planning features were also there, and then the integration was there with other
aspects like labor, machines, and all. Capacity planning, shop flow control, and these things were also included. And thereafter, by adding the other functional areas, ERP systems were developed. So in ERP systems, all functional areas like finance, HR, sales, supply chain, etc., were included. Right? So actually, when people start working with these applications, by working, they come up with some new things. So they try to add the things. And also, we can do research, and through that, the developments can be done. So that's how the improvements, even today, we are using these very sophisticated ERP applications, but still they come up with improvements. Cake versions, then I'm giving cloud versions are mad probably how we do that. Eva, desktop versions, technology improvement, we go with some improvements. That functional improvements are also there. When we use from customers, we get the request. So if you're working for an IT company or any other company who offer ERP applications, you know, they have their own research team. What they do, they get the concerns of customers and they see how we can get this concern to improve the particular functional activity. Then, okay, so this is a comparison. You can just go through it. MRP, MRP2, and ERPs. You compare, and then 4 concepts, 4 principles we have already discussed. Again, I have put here in a different version. 4 concepts and 4 principles are same, right? We were talking before we discuss about ERPs and the very first slide about ERP, centralized data repository, integration, automation, real-time visibility, and those things we discussed today. And then modern principles. What are the things happening with further development of technology? That is integration of AI tools. Technological integration is that. I told you that now the developed AI tools are integrated with this ERP system. And also the opportunity to scale up these systems are also provided. And then the companies think of enhancing user experience. So for that purpose, these ERP vendors try their level best to make the application user-friendly. So you may see, if you have access to an ERP, they try their level best to make it user-friendly. You can have a backcam dashboards log වෙච්ච ගමන්ම ඒවා අර flow එකක් වගේ ලස්සනට අහලා තියෙනවා. ඒකට use කරන කෙනාට ඒක අමාරුවක් නෑ. So the resistance goes down. Otherwise they resist. Okay. Fine. Now, small activity before going to the main activity. Take a piece of paper. And just, just try to memorize and note down the advantages of ERPs and disadvantages and difficulties. Then telling disadvantages, challenges. Advantages of ERPs. Advantages of ERPs and then the challenges of ERPs. Take a piece of paper and write down. And I'm even my purpose.
Write down few advantages of ERP and also few challenges of ERP. Keep your mobile phone aside. You have to do this by yourself. Phone ni kokon kyan pati. Itala liyan na. Time has come for you to challenge yourself. Phone එක නැතුව මට ජීවිතයක් තිබේද කියලා අහන්න. තමන් කියනවා. ෆෝන් එක නැතුව මට කමියෙන් ජීවිතයක් තියනවා. ෆෝන් එක නැතුව මගේ මොලේ මට වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද? ෆෝන් එක බලන්න නැතුව පැයක් මට නෝට් එකක් ලියන්න නෝට් එකක් බලන්න පුළුවන්ද? ටේබල්ස් බලනකොට දුක හිතනවා ළමයි මන්න ඇත්තටම පුදුම හිතේ අමාරුවක් තියෙන්නේ ඕගලන්ගේ බහුතරයේදී ලකුණු ටේබල්ස් බලනකොට සෑහෙන මදි ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ලෙසන් එකට ළමයි ඇත්තටම මදි අර ක්‍රියේටිවිටි එක මේව ඇවිල්ලා මේ ටෙක්නොලොජි අපි කොච්චර හොඳයි කියනකොට ඒකෙන් වෙන විනාශය එන්නද අපේ ඇවිල්ලා තියෙන ක්‍රියේටිවිටි එක විනාශ කරනවා ඔක්කොම උත්තර හරිම ජෙනරල් එකක් හිතලා ලියන්න බෑ Our quality out with the high, so I have with us in my lecturing when joined how many years? 15 years of experience as a lecturer. Uduma Shakti and Uttara. May subjects of Ganana out with the higher people. They does say that. They does say that my master complete. They does say. They does say in the moment technology management subjects to Ganana. Marvin said, quality of answers going down and down. ඉන්නවා හැබැයි. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එක බැච් එකක් ගත්තොත් 10ක් ඉඳලා ඉන්නවා. එහෙම බෑනේ ඉතින්. බැච් එකක් ගත්තොත් 170ක් ඒ ලෙවල් එකේ ඉන්නවා. And job වලට යනකොට ඕගලන්ගේ ඔය ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක මොනවාට ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. හරිද? පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න අහන්න. සමහරට ඕගලන්ට එතන ඒවා හරි ගොන් ප්‍රශ්න කියලා. ඉන්ටර්විව් එකට ගිහින් ආවම කියනවා මේ අනේ ඒවා කිසි තේරුමක් නැති ප්‍රශ්න ඇහුවේ කියලා. මොකද්ද බලන්නේ? ක්‍රිටිකල් තින්කින්. සහ මොකක් හරි දෙයක් අලුතෙන් හිතලා තීරණයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද නොලෙජ් එක තියෙනවට හැමදාම සිස්ටම් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. උගන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ස්කිල්ස් ටිකයි ඇටිටියුඩ්ස් ටිකයි අර අලුත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක වැඩක් කියලා තමයි බලන්නේ. ඒ නිසා දැන් ජොබ් වලට යන්න ඉන්න අය ඒවා අලුතෙන් හිතලා හරි කමන්නේ ඔය පැත්ත ටික ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ආ
Kita magar කියපු use කරන්න පුළුවන්. මම කියවනේ ඕක කන්ටින් උඩට යන ගම ඉස්සෙල්ලා මොන example එකක් හිතා ගන්න කියලා. තේරෙනවද? දැන් එතකොට මොකක් හරි example එකක් හිතා ගන්න. ඒක හිතාගෙන ඒකේ තියෙන හොඳ දේවල් මොනවාද? ඒකේ තියෙන නරක දේවල් මොනවාද කියලා හිතන් ගියා නම් හරි. කම්පැනි එක වැඩ කරනවා ඕගොල්ලන් දැනටමත් ඒක ERP එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගැන හිතා ගන්න. නේ? එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට තියෙන හොඳ මොනවාද? ඒකෙන් ඒක වැඩ කරද්දී ඔයාලට තියෙන challenges මොනවාද? ඒක හිතාගත්තා නම් හරි. පිටිකන් සිස්ටම් එකක් ගැන කතා කරනවා නම් LMS එක මතක් කරගත්තත් ඇති. ඒකේන ක්ලියර් පුළුවන් පොයින්ට්ස් හතරක් පහ. points ටික බලුවා මොකක්ද වෙනවා හැබැයි මේක ලක්ෂ 10 කියලා දීලා තියෙනවා ඒ කියන accuracy කියලා point එකක් දෙනවා accuracy කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ දැන් මෙතන නම් දෙන්නාම කිව්වා හරි ඔව් මේ එතකොට ඒක අර මට එනවා ඒක self නැත්තේ indirect නේ ඒක හරි
දැන් එහෙම දෙනවනේ දැන් සමහරට ඔයගොල්ලන්ට ඉන්නවා මේක දන්නවා මම ස්කූල් එකක් නේ මේක හිතගන්නේ ඒ මට ඒක කියන්නේ ඒක වගේ ඔයාලා සුවා කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ ඒක පස්සේ කරනවා කියන එක නෙමෙයි ඒක ලියන්න ඕනේ ඒකෙන් තමයි ඔයාලේ ප්‍රැක්ටිස් එක එන්නේ ආයෙත් ඉගෙන ගන්න කමක් නැහැ විභාගයට ආවම සිහිනකට ඔයාලට මොකද මේ උත්තරේ කියලා ඒ මම ඉතනර ආප් වෙලාව යූස් කරනවා කියන්නේ ඒකට දැන් අපි ගිහිල්ලා කියනවා අත්හවුස් කම්මේක වාටන් කරනවා. ලෝක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මේවිල ඔයාලට මේක ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඔයා පන්තියෙන් වලට ආවට පස්සේ ආයෙද කරන්න ඔයා මේක දීන්න ඕනේ. නේද? එතකොට මේ ඉන්න වෙලාවවලදී ආ වෙන්නේ ඒවා හිතුවට අනේ මොකක් හරි හිතුවට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඉන්න වෙලාවේ වැඩේ කරනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා බෑග් එකක් පොදු හිතා ගන්න. ඒක වෙන්නේ මේක. දැන් නඩායි මේ පස්සට දාගන්න එපා කිසිම වෙලාවක වැඩේ. ඒක ඉවර කරන්න. හරි? වෙනම ඩිසිප්ලින් එකක් හදාගන්න සෙන්සුරාදී ඉඳලා ලෙක්චර්ස් යනවා නම් හැමදාම ළමයි එතනින් ඒක ඉවරයි. ආයෙ මම සත්‍ය මට ඒක බලන්න ඕනේ නැති ලෙවල් එකට ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් 30 ඉන්නේ 70 ඉන්ටෝ මේකින් හරිනා. හැදිලා නැත්තම් දැන් හරි අදාළ. ඒ තමයි ඒව මැනේජ් කරගන්න කියලා කියන්නේ. ලෙක්චර් එකෙන් එළියට යනකොට අද කරපු ටික මට ඔක්කොම පුළුවන්. මට ආයෙ මේ බලන්න ඕනේ නැහැ කියලා ලෙවල් එකේ ගන්න දැස්සේ. ඒක තමයි ඇඩල්ට් ලර්නින් කියන්නේ. නැත්තම් මේක ඉස්කෝලෙන් ගිහම වගේ ආය බලන්න මොකක්ද කියන්නේ. අම්මලා ගන්න ඕනේ ටීචර්ස් ගන්න ඕනේ. කැම්පස් වල එහෙම නෙමෙයි. ආගෙන ගියා. එච්චරයි. ඒකයි මම කියන්නේ අන්නේ උදාහරණ ටිකට සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් ගම උදාහරණ මතක් වෙනවා. ඒ පස්සේ ඉතලේ කියන්නේ තියෙන්නේ කන්සෙප්ට් ටික විභාග ලැබෙනවා මතක් කරගෙන. ඒව යූස් කරන්න ඔයාගේ හදේ පාර්ට්ස් කරන්න බැහැ. බෞද්ධකේ මොකද ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් තියෙනවා අපිට මේක ශක්තියනේ යවලත් තියෙනවා ඒක ටික හදාගත්තා නම් හොඳටම කරගත්තයි මේ මොකද මම ඇත්තටම මේ කියන්නේ දැන් 30 නේ 30 ඉවරයි නේ පස්සෙන් ඉන්නේ මේ අවුරුදු දෙකක් තියෙනවානේ මේ අවුරුද්දම තියෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දම තියෙනවානේ එතකොට දැන් මේ ප්ලෑන් එකක් එක්ක යන්නේ මොකද මම කියන්නේ ඔයගලන්ට රිසර්ච් එකක් තියෙනවානේ ලැබෙන අවුරුද්දේ ලැබෙනවාද කිව්වට මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් ඒකේ මෙතඩොලොජි එක පටන් ගන්නවා කාම් කරලා නැද්ද already started ඒ කියන්නේ කරලා ඒක ඇවිල්ලා දැන් සමහරට දැනට ලොකු අදහසක් නැතුව ඇති හැබැයි ඒක තමයි ඔයාගේ මේ ඩිග්‍රියේ තියෙන කෝ එක හරිද? ඔයා එළියට යනකොට ඔය රිසර්ච් එකේ මම හිතන්නේ highest credit වලින් තියෙන ඔය subject එක. මේ මුළු උපාධිය. check කරලා බලන්න මම හිතන්නේ credit 6ක්. credit 6ක් තියෙන වෙන subject එකක් නැත්නම් internship එකට ඇරලා. internship එකට 4යි. ඒ කියන්නේ 4යි නම් credit 6 කියන්නේ ඔයගලගේ degree එකේ වැඩිම ලකුණ. දෙන්නේ research එකට. හරිද? ඇයි ඒක එක්ස්ට්‍රා වැදගත්? ඒකෙන් තමයි ඔයාගේ මේකට කරපු ඔක්කොම දැනුම එකට එකතු කරලා ඔයා වෙනම ස්ටඩි එකක් කරලා පොතක් ලියලා අවුට්කම් එකක් අරන් එළියට යන්න. හරි? ඩිග්‍රී එකක් කරලා එළියට යන ළමයෙක්ගේ ඔනර්ස් ඩිග්‍රී එකක රිසර්ච් කම්පෝනන්ට් එක අනිවාර්යයි. ඒකේ ඔයාගේ තියෙන රිසර්ච් එක හරියම වැදගත් for your higher education. තේරුණාද? මම දන්නවා මෙතන ඉන්න ළමයින්ගේ 70%ක්වත් higher education කරනවා. You go for masters and PhD ගියේ නැත්නම් at least master එකක්වත් කරනවා. දැන් හිතන්නේ නැහැ. නමුත් අවුරුදු 5ක් ගිහින් හරි I need a masters කියලා හිතනවා. හරිද? ඒක කවදා හරි බැලලා ළමයි ඉන්න දවසක හරි හිතනවා. මොකද ඔයාගේ career development එක. හරිද? එනවා. දැන් මට මේ දැන් අර මම break එක දීලා තියෙන වෙලාව මම message බලනකොට
campus එකේ ඉතින් මගේ batch එකේ යාළුවෙක් message එකක් දාලා තියෙනවා මට 1 year master එකක් කරන්න ඕනේ මගේ promotion එකට කියලා. එතකොට දැන් අපි campus out වෙලා අවුරුදු කීයක්ද? 2011 අවුරුදු හරියට. අවුරුදු 15කට කීයද වැඩි? ඒ නිසා කරා. හරි yes. ඔව් third degree ඔයගොල්ලන්ට අයිමේ option එක තියෙනවනේ. එතකොට ඔයා යන්නේ general degree එකක් එක්කනේ. එතකොට ඔයා master එකක් කරන්න පුළුවන් වාට. ඒකේ අනිවාර්ය රිසර්ච් එක කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා නවතින levels දෙකක. SLQS එකේ levels දෙකක නවතින. ඒ කියන්නේ qualification framework එකේ ඕගොල්ලන්ට decide කරන්න පුළුවන් දයින් යනවා කියලා. already decided. ඔයගොල්ලෝ already decided the 3 year degree එක 4 year කියලා. එහෙමද? ඒක නම් හිතන්නේ විනාඩියක් අරන් පෙන්නන්න ඕකලා අහක් නිසා I think it's not they just wait, this is for your understanding, right? It's something additional, but I think that is so this is the qualification framework. Because ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්නවා මේකට තමයි අපි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. Education එකේ තියෙන qualification framework එක මේ කියන්නේ මේක තේරෙනවද? මේ කියන්නේ මේව තමයි levels, right? So behind bachelor's degree ඒකේ ඔයාලට පේනවද පහ හය කියලා දෙකක් yes, right. So this is the qualification framework, Sri Lankan qualification framework, and this aligned with the global qualification framework as well, right? එතකොට මේක බලන්න bachelor's degree එක තමයි අපි කරන්නේ. If you exit with 3 years without doing a research, your level is 5. And if you complete research component and complete in 4 years, you get the honors degree. Then your level is 6. Oil levels දෙකේ තමයි වෙනස තියෙන්නේ. So when you apply for masters, if you have a research component in your undergraduate degree, it's really easy for you to do that one and get the enrollment. ඔයා හිතන් ඉන්නවනම් පිට රටක මාස්ටර් එකක් කරන්න යන්න මේක ඉවර කරලා මයිග්‍රේට් වෙනවනේ ළමයි. එතකොට මාස්ටර්ස් එක දාලා තමයි යන්නේ හැම. එහෙම නම් my recommendation, you have to do the research here. කරලා ඉන්න. මොකද ඒකේ යන්න එයාලා ඔයා රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒකට හොඳ ග්‍රේඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා රිසර්ච් එකක් කරලා නැත්නම් චුට්ටක් වෙන දේවල් මේ කරන්න වෙනවා වෙන මොනවා හරි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් පෙන්නලා හරි ඒ වගේ. Right? So here honors degree, then postgraduate diploma මේක කරලා මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න bachelor's 5 එක කරලා you can do a postgraduate certificate or diploma. එහෙම කරලා අතෙන් යන්න පුළුවන්. masters එකට eligible වෙන්න පුළුවන්. Right? If not, if you complete 6, you can easily go to 8. 2-year masters when complete කරාම ඔයා මේ level එකේ 8ට එනවා. හරිද? එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නවනම් මේ level එක හොඳට මැච් masters level එක. Because you have very good first degree, undergraduate degree, and then you work for certain time period at the industry and you do the masters with the research. Then that educational qualification is more than enough. But if you still wish to study, you can go to PhD level as well.
right? Make a 10 report, make a $12, make a upgrade. Bachelor's honors, bachelor's honors, postgraduate certificate කරන diploma, masters by course මෙහෙමත් තියනවා. මේ අංකේ ඇයි වැදගත් කියලා හිතනවනේ ඔයගලන් සමහරට මේ අංකයේ ප්‍රශ්නයක්ද ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඔයගලන් ප්‍රොමෝෂන් වලට යනකොට they always check marks දෙන්නේ ඔය level එකට. වාගේ level එක දැන් ඔයගලන් හිතුවත් ඉන්ටර්විව් එකක මාකින් ස්කීම් එකක් තියනවානේ. දැන් අපි ඔයාලා රෙජිස්ටර් කරන කම්පැනි එකක එතකොට වාගේ এডুকেෂනල් level එක කියන්නේ ඔය ඉලක්කම. එතකොට ඔයාලට 4 years degree එකක් තියෙනවා නම් රිසර්ච් එකක් එක්ක 6යි. 6 ඔයාලට වෙන්නේ. ඔයා එතකොට 6ට හම්බෙන ලකුණ තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඒකට සමහරට 10ක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අඩු වෙනට ලකුණු 5ක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මාස්ටර්ස් තියනවා නම් 15ක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඒ කියන්නේ. දැන් හිමට දෙන්න ලකුණු තීරණය වෙනවා ඔයාගේ level එක. PhD එකක් තියනවා නම් 20 20ම දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. අර ඒ level එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ තව කට්ටිය දැන් මේ බැචලර්ස් කරලා ඉවරලා ඩිප්ලෝමා කරනවා පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට්. එතකොට දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔය අවුරුදු 3 මෙතනින් අයින් වෙනවා කියලා. අවුරුදු 3 කරලා ඔනර්ස් ගන්න නැතුව ජෙනරල් ඩිග්‍රී එකකින් අයින් වෙනවා. ඔයාට පුළුවන්. ඔයා තව කැමති සබ්ජෙක්ට් එකක පෝස්ට් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා වගේ කරන්න අවුරුද්දකට වගේ. එතකොට ඔයාගේ තව ටිකක් ලෙවල් අප් වෙනවා. ඒ විදිහට plan කරගන්න. ඒක plan කරගන්න ඕනේ ඉතින් අපිට තියෙන අපිට කොච්චර වියදම් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ හැම එකක් එක්කම තීරණය වෙනවානේ. මට මෙතන time එක කොච්චර ඉන්න පුළුවන්ද? ඒ ඔයගලගේ personal plans එක මේවා align කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට if you do not have any financial issue, best thing is complete the degree with the research. අවුරුදු 4 යන්න. ඕකේ නා recommendation එක. සමහරු රිසර්ච් එක කරන්න මෙහෙම අය කැමති නැහැනේ සමහර ළමයි රිසර්ච් එක කරන්න බෑ හරි කරදරේ එහෙම කියලා හිතනවානේ ඒ නිසා අවුරුදු 3න් අයින් වෙනවා කියලා හිතනවානේ නේද හැබැයි ඒ රිසර්ච් එක කරන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට level එක වගේම personally ඔයගලන්ව වෙනම level එකකට යනවා මොකද it's all about decision making research is all about decision making because you go through the whole process since the problem identification and data collection, analysis, interpretation, and come up with the conclusion. Okay, තමයි ඔතන වෙන්නේ. හොඳ problem එකක් identify කරගෙන with the supervisor you do this one and it's a great experience. කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි you have to have the commitment. ChatGPT දාලා AI අරගෙන කරන්න බෑ. කරන්නත් බෑ වැඩකුත් නැහැ. අපි හිතනවානේ ලියා ගන්න පුළුවන් කියලා. But it's really useless. Better than that. Anika, there are a lot of plagiarism applications, so we know. දැන් ළමයිගේ report එකක් ආපු ගමන් plagiarism දාන්න ඕනේ නැහැ. අපිට බලපු ගමන් පේනවා. මේක කවුද ලියලා කියලා. Original work එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇවිල්ලා knowledge contribution එක. That is the expectation of the degree. අවුරුදු 4ක් ඉගෙනගෙන you do something by yourself. And through the learnings, you apply it for a problem solving and you come up with an outcome. That is your thesis. And it's an innovation. You can publish it. And the publish කරලා ඒ knowledge එක share කරන්න පුළුවන්. ඔය research gate කියලා හැම profiles තියෙන ඒවා දැකලා තියෙනවද? අපේ applications දාලා තියෙන. එතකොට වෙනම profile එකක් manage කරන්න පුළුවන් ඒ පැත්තේ. At least you can add to your CV. I have done this kind of research කියලා. එතකොට it's a value addition. Even for you to go for masters or PhD or to migrate to another country, whatever. So you decide this. You decide. So anyway, these are the levels. Up to 12th level, you can try. කවදා හරි මැරෙන්න ගන්න ඕක යන්න පුළුවන්. ඔයාට decide කරන්න පුළුවන් කවදාද පොතේ තමයි නවතින්නේ. Right? So the 10 is the majority of industry professionals ended up with 10, but if still people have passion of learning
they go for PhDs. And for academics, we are to PhD. Academics are option because our job is to create knowledge and share knowledge. But for others, at least you have to go up to this level. Okay. Okay. So that is additional. Yes. So you can decide. So now we have a small activity. So that is what I wanted to discuss today. So we completed the lesson and you can have a small break and do this activity by yourself. This is not a group activity, you can do this by yourself. And you know advantages and disadvantages, right? And now check whether your answers are correct. Answers are there at the PowerPoint. You can check it. Advantages, limitations, and also there are the national readings. Yes, you can go through this one as well. I have given the link. One of the blog written by the Acumatica Cloud DRB. Acumatica is also a cloud DRB like ISS and Oracle. But this Acumatica is providing their services for medium scale organizations as well. Sri Lankan organizations are using Acumatica. In Sri Lanka, we have Acumatica. This company in Sri Lanka as well, Acumatica. Even if you wish to, after completing the accounting degree, if you wish to shift into the information system side, you can join with these kind of companies as well. They are offering ERPs, and you can work as functional consultants. So there are advantages. Here, efficiency and productivity enhances, real time, enhanced collaboration. We can give balance आगे answer के भी part बनाओ. हाँ, मैं note पे मैं balance. और ये एक टाइप करेगा. Cost saving and return on investment, improve customer service, scalability and growth. These are the limitations. High initial costs, complexity of implementation, resistance to change. You have those potential data security risks. Right. Now, this is the activity. That's a whole case. You can do this by yourself, or you can discuss with your friend and do. Group එකක් විදියට නෙමෙයි. දෙන්න වගේ කතා කරලා කමක් නැහැ. තනියෙන් කරත් කමක් නැහැ. මේකට උත්තර කියලා. If you want a break, you can go and come back. If you don't want the break, you can continue doing this and complete and go. මට පෙන්නලා යන්න පුළුවන්. හරිද? මේ activity එක කරන්න ඕනේ හැමෝම තනියෙන් හරි යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා හරි. මේක කම්ප්ලීට් කරලා මට පෙන්නලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් බ්‍රේක් එකක් ඕන අයට ගිහිල්ලා ඇట్లా කරන්න පුළුවන්. මේක කියවන්න. කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න. You have to read the case and write the answers for the questions given. This is not an assignment, but it's a practice. If you want a break, you can go and come. Otherwise, you can do this and go early. Both options are available.
Fried rice.
If you are done, you can show me. If you are already done, please show me the answer.
ළමයි අහන්නකො මම අර හැන්දෙන් කියන එක දැන් උත්තර බලනකොට අර යුනික් ආන්සර්ස් මම කිව්වේ ඔය මම හැමලෙම ඔයාලට දැන් චැලෙන්ජ් කරගන්න තනියම උත්තරේ ලියන්න. හරිද? එතකොට දැන් මම දැන් මේ අරන් ඔයාලා කිව්ව බලනවානේ ඒ හැම එකම බලන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. දැන් මම කොච්චර කිව්වත් ඕගොල්ලන් බල ලියනවනේ. නමුත් ඒ සමහර උත්තරවල ඒ යුනික්නස් එක තියෙනවා. ඒ ළමයා ලියන විදියටම පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන වලින්ම තේරෙනවා එයා මේක හිතලා ලියලාද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ අර ඔරිජිනල් version එක එනවා. හැම වෙලේම try කරන්න ඔයාගේ ඔරිජිනල් version එක එළියට ගන්න. ඒක තමයි ඔයාගේ මොකක්ද අපි කියන්නේ core competency එක කියන්නේ. competitive advantage ගන්න නම් core competency ඕනේ. competitive advantage කියලා කියන්නේ ගොඩක් අය මන අපි unique වෙනවා. දැන් එතකොට දැන් ජොබ් එකකට යනකොට ඔයාව තෝරගන්න. ඔයාව ජොබ් එකේ පිරිසක් අතරින් ඔයාව තෝරගන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් තියෙන නිසා. එතකොට ඒ ඔයාගේ තියෙන යුනික්නස් එක හදාගන්න ඔයාට තියෙනනේ core competencies. ඔයාට තියෙන විශේෂ දේවල්. එතකොට දැන් ඕකම තමයි මෙතෙන්ට. ප්‍රශ්නෙකට උත්තරයක් ලියන්නේ. මගේ ඔරිජිනල් ideas ටික ස්කොලේට ගේන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාගේ වැලිඩ් එක. දැන් ඔය එහෙම උත්තර දකින්නකොට ලෙක්චරර් කෙනෙක් වුණා දැක්ක ගමන් ගන්නවා වෙනම මේ ලියලා ඒක කියලා. එතකොට අපි ලකුණ වුණත් ෆුල් මාක් එක දෙනවා.
නේද? නැත්නම් සමහරවිට අනිත් උත්තර හරිම ජෙනරල් වෙනකොට අපි එක්ක 3ක් හරි 2ක් හරි එහෙම තමයි යන්නේ. ඒ හින්දා අර ඒක සමවැලේ හිතන්න ඕනේ නේ. මම මගේ version එක දෙක හැම තැනකදීම job එකේ තියනත් හැම තැනකදී. එතනින් තමයි ඔය ඉස්සරහට එන්නේ. දැන් exam එකට ඔය වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ ඈ. දැන් කොහේ මම practice කරවන්නේ during the session so ඒකයි. මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. එතකොට දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් දීලා ලකුණු 15ක් 20ක් දෙන්න පුළුවන් කැලිබර්. හඩසට. Ini benar air dalam di dalam balan. Itu yang mana sampai balan dah? Jadi bahagia tu orang Russian tu nak dia dah nak lihat. I will give you attendance marking, so the students who complete, you can leave or you can take break. You will get break if I attendance mark.